Лет 5 назад я провел интересное исследование, которое касается определения капитализма и как в рамках этого капитализма происходит процесс обобществления. About 5 years ago, I conducted an interesting study that concerns the definition of capitalism and how the process of socialization occurs within the framework of this capitalism. It's not that we came up with how capitalism should disappear, but we must look at how conditions actually change and the essence of capitalism is eroded. Not what Sharikov and the company of various ala-socialists tell us, but to see how reality is changing. To do this, we need to look at the definition of capitalism. Капитализм, по утверждению иного старикашки Маркса, это когда у одного есть средства производства, а у другого есть только рабочая сила и ничего больше. Ну, совсем ничего. Так вот, но при этом... Capitalism, says grumpy old man Marx, is when one has the means of production, and the other has only labor power and nothing more. Well, nothing at all. But at the same time, the one who has nothing must be a free person and, of his free will, sign an agreement with the one who has the means of production. Marx says this: you can become a capitalist only when on the market of goods that you need to organize production, along with raw materials, equipment, energy, you can find a special, specific product, labor power. Там особый, специфический товар, рабочую силу. Неважно, сколько у тебя работников, да хоть один. В этом особенность капиталистической эпохи нашего развития. К станку ты должен представить свободного человека. And it doesn't matter how many employees you have, at least one. This is a feature of the capitalist era of our development: you must assign a free person to the machine. Because if he is not free, then he will be a slave or a serf assigned to the land, to those means of production that used to be dominant in obtaining means of subsistence. Slave and serf are just levels of development of social productivity of labor, the level of social productive forces, and nothing more. Общественных производительных сил. И ничего более. Так вот, раньше на одного капиталиста приходилось очень много рабочих. Например, в исторических документах мы читаем, что на заводчиков Строгановых, отца и двух сыновей, So before, there were a lot of workers per capitalist. For example, in historical documents, we read that more than 10,000 free people, workers, worked for the Stroganov father and two sons. And look at the story of tycoon Alfred Krupp. He started by hiring 6 workers, but after 100 years in 1914, 120,000 people worked at the enterprises of the Krupp family. Давайте посмотрим, как обстоят дела сейчас. Оказывается, что капиталистов постепенно становится больше, чем рабочих. Акционерная форма и развитие средств коммуникации приводит к тому, что формальных владельцев, извлекающих доход из объединения своих частных капиталов, How are things now? It turns out that step by step there are more capitalists than workers. The development of share capital and the development of means of communication leads to the fact that there are more formal owners deriving income from the pooling of their private capital than the number of employees of these enterprises. Владельцев же более 500 тысяч человек. Toyota компания японская. Работников 330 тысяч человек. А акционеров более 613 тысяч человек. Гигант нефтеиндустрии. I will provide data only for a few enterprises. Gazprom employees 393.6 thousand, owners 500,000, Toyota employees 330,000, shareholders 613.65 thousand people. ExxonMobil has 75,000 employees, 659,000 owners. General Motors has 202,000 employees, 390,000 shareholders. Имеет более 200 тысяч человек акционеров. При этом сотрудникам в компании всего 96 тысяч человек.
все документы, ну, все данные я беру из официальных. Look at our old friend. ThyssenKrupp AG has about 200,000 shareholders, while the company has only 96,000 employees. This is a real, not fictitious process of socialization of productive forces. All data is obtained from official company documents. And I provided data not on the number of shares, but specifically on the number of owners of these shares. Должно быть установлено. Не идеал, с которым должна сообразовываться действительность. Мы называем, он говорит, коммунизмом действительное движение, которое уничтожает теперешнее состояние. Grumpy old man Marx says, communism for us is not a fantasy that must be established, not an ideal with which reality must conform. We call communism a real movement that destroys the present capitalist relations. And when there are more capitalists than workers, then this is not quite capitalism, this is what overcomes the definition of capitalism.